Namaskaram. Happy Navaratri to you all. In these divine nights of Navaratri, let us continue to worship Goddess Adi Parashakti through the divine verses of Adi Shankaracharya's Saundarya Lahari. Today, we will be reciting Shlokams 45 and 46. And this is episode number 23. Aralaihi swabhavyat alikalabha sashrirbhiralakaihi paritam te vaktram parihasati pankeruharuchim darasmere yasmin dashana ruchikinjal karuchire sugandhau madhyanti smaradahana chakshur madhuliha. Lalatam lavanya द्युतिविमलमाभाति तवयत द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्यासात् उभयमपि सम्भूय च मिथः सुधालेपस्यूतिः परिणमति राका हिमकरः.